we all must acknowledge, if I am standing here before all of you, and if Mr. Sudhakar Rao is sitting there, or all of you are sitting here, or Shubhashina or Pugalendis or whatever, that is because of his perseverance and hard work and the way he fought for us. He fought for equality, he fought for fraternity, he fought for everything that is required for a human being to survive and to live as a human being. Once an individual is born as a human being, he is entitled to live as a human being, not inferior or superior. So that is his dictum. A person who secured 32 degrees in sciences, in humanities, in law, 32 degrees, when the whole India was crying that the untouchables are not entitled to study, the untouchables are not entitled to sit in the classroom, the untouchables are not entitled to drink water from the pot that is earmarked for all students. That was the greatness he has achieved. Here I will remember you William Shakespeare. William Shakespeare said long back when he was alive, some are born great, some achieve greatness, and some greatness is thrust. Some are born great, and some greatness is thrust, and some achieve greatness. Nambalella, not all of us were born great. None of us are born great for that matter. And we are all trying to achieve greatness in our own way, whether it is Sudhakar Rao or Subhashini or Subramanyam or whoever it is. In their own way, they are trying to achieve greatness. And nobody is going to thrust the greatness on them. Nobody was born in a silver spoon or a golden spoon. And none of them belong to any of the categories that I have mentioned except one category, trying in our own way to achieve greatness. And you may not succeed, but your children will succeed in this fight for achieving greatness. Dr. B.R. Ambedkar's, Baba Sahib Ambedkar's contribution is immensely great for 30, 40 years. Nobody recognized his services. Even the Bharat Ratna that was conferred on him was conferred long after the eminent persons recognized services. And it was V.P. Singh government which has recognized and conferred the Bharat Ratna on him. Long after. And reservations are there for everybody now. Reservations are not there only for scheduled castes and scheduled tribes. The reservations are there for everybody right now. The women are going to get 33% reservation shortly, maybe 1 or 2 days, 1 or 2 years after all the formalities of passing through the legislation in the state assemblies. Parliament has passed it, and this is there. Reservations are there for OBCs, reservations are there for MBCs, reservations are there for BCs, reservations are there for freedom fighters, reservations are there for sports persons. You name anybody like this, out of 100 people living in India, at least reservations are the latest EWS category. So who is not having reservation these days? Everybody is having reservation, practically. But when to speak about reservations, everybody is up against reservations for scheduled tribes and scheduled castes. Though nobody speaks about any other reservation. Everybody will say, அவங்களுக்கு ரெசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு தள்ளுபடி கொடுத்தாங்க, என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யாருக்கு தள்ளுபடி கொடுத்தாங்க, யாருக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க, யாருக்கு ரெசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க,
Nobody goes deep into this matter, deep into this issue. யாருமே யாருக்கு தள்ளுபடி கொடுக்கல, யாருமே யாருக்கு ஒன்றுக்கு சேர்த்து ரெண்டு கொடுக்கல, யாருமே யாருக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கல. ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் எவ்ரிபடி, எல்லாருக்கும் இருக்குது இன்றைக்கி. இப்போ இந்த லெஜிஸ்லேச்சர்ஸில் கூட பார்லமெண்ட் ஆர் லோக்கல் பாடிஸ் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் அசம்பிளிஸ் ஆர் legislative councils, you are going to have women reservation 33%, maybe after 2 years or 1.5 years. So with this, the reservation battle and accusing Baba Saheb of giving reservations only to scheduled castes and scheduled tribes is not a just criticism. It is a biased criticism. He said state should always try to bring all the backward classes into the mainstream of the society. That is what everybody, VP Singh sir government gave 27% reservation by implementing Mandal Commission's recommendation. With that, the backward classes are all today enjoying the reservation, and they have no right to criticize the scheduled caste reservation or scheduled tribe reservation. In Tamil Nadu, we have BC's reservation, MBC reservation, and 3% reservation for Arundhatiyars. And freedom fighters are having reservations. Sports persons are having reservations. Who is not having reservation these days? But then why accuse SCs and STs only? இவங்க தான் எஸ்டி இது ரிசர்வேஷன் மூலமாக உள்ளம் வந்திருக்காரு, உள்ளம் நுழைஞ்சிருக்காரு. இல்லாட்டி இவருக்கு இந்த என்னது திஸ் குவாலிஃபிகேஷன் ஆர் அரஹத்தான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம அரஹத்தே இல்லை, ஆனாலும் வந்துட்டார், பூந்துட்டார். எப்படி வந்தார், எப்படி பூந்துட்டார்? ரிசர்வேஷன் மூலமாக. ரொம்ப ரொம்ப அசையம், கேட்குறதே அசையமாக இருக்கும். நாங்களெல்லாம் ஐஏஎஸ்குள்ளே வந்துட்டோம், பட் நாட் த்ரூ ரிசர்வேஷன். We cracked the UPS exam, whether Sudhakar Rao or myself. UPS எக்ஸாம் பாஸ் ஆகாமல், UPS எக்ஸாம் கிராக் பண்ணாமல் நாங்கள் உள்ள நுழைய முடியல. நுழைஞ்சிருக்கிறோம். நுழைஞ்சது பிறகு அநேகமான கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள், குற்றங்கள் எத்தனையோ நடந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் நடந்து போயிட்டே இருந்தால் பின்னால் ஒரு ஆள் ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருப்பான். சாடி அவன் ஏதோ சொல்லட்டோம்னு சொல்லி நாங்கள் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் த சொசைட்டி ஆஸ் யூ கோ பை அண்ட் பை. somebody will call you inefficient, somebody will call you இவருக்கு திறமை இல்லாமல் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காரு only because of reservation. பட் மற்றவங்களெல்லாம் எப்படி வந்து உட்காந்துருக்காங்க? There are posts reserved for a single community. The post of a priest in roughly running into 50,000, 60,000 posts, priest posts. Can anybody go there? நீங்கள் எல்லாம் யாராவது போக முடியுமா? நீங்கள் எல்லாம் யாராவது அந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளும் போய் அந்த போஸ்ட்டு நீங்கள் இது பண்ண முடியுமா, செய்ய முடியுமா, சமாளிக்க முடியுமா? That is exclusively the preserve of a single community in all over India. நாட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இல்லை, எங்கே போனாலும் அந்த போஸ்ட் அவங்களுக்காக ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தான் அது மந்திரம் படிக்கிறது, மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணுறது. They are good at it, or whatever you may call. So that is given. The day is born, a baby is born, that post is given. The post is reserved for him. The same way High Court judges, Supreme Court judges, who are there now? Only தாத்தா சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தார், அப்புறம் அப்பா சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தார், இன்றைக்கி பேரன் கூட சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனார். உங்களுக்கு இருக்கா அந்த வசதி? நம்மளுக்கு இருக்கா அந்த வசதி? இல்லவே இல்லை. டாக்டர் அம்பேத்கர் those days itself said, if a particular community lady is pregnant, she will always dream of having the which High Court judge post is vacant, so that her yet to be born son will go and take that place. But is it possible for a scavenger woman or an untouchable woman to dream like that, to think like that? It never happens. The mindset is like that. இப்போ now we say everywhere, எல்லாமே சொல்கிறோம், equality is there everywhere. எங்கே இருக்குது ஈக்குவாலிட்டி? நீங்கள் பறக்கும் கப்பல் ஏறினா எல்லா இடத்துல உட்காரலாம். நீங்கள்
टिकट वांगना बिजनेस क्लासలో उकारलाम, economy क्लासలో उकारलाम, टिकट वांगी economy क्लास टिकट वांगी. Nobody prevents you there. Nobody will say you are not entitled to sit here. இங்கே நீங்கள் உட்காரக்கூடாது, இது இந்த கிளாஸில் நீங்கள் போகக்கூடாது అని யாருமே சொல்ல முடியாது. ஸோ தேர் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டி இன் பறக்கும் கப்பல். In an aircraft there is perfect equality. Nobody will ask you which community do you belong. The same way in a theater, ticket கொடுத்தா நீங்கள் எங்கே வேணுமானா போய் உட்காரலாம். Nobody will ask you for your community there. You come to the kshetra sthayikku vandudungo, you come to the constituency level and contest an election. The Election Commission of India will say that you are not entitled to this. You are entitled to contest only in reserved constituencies. And general constituency also you can contest provided the party nominates you as its candidate. But no party will give a ticket to the general constituency to a untouchable scheduled caste or scheduled tribe. They say that ungalukella inge kodukka mudiyadu indha togudiki neenga poi ange da ninnudungani. Then again question of spending for the election. ஒரு கேண்டிடேட் 50 கோடி செலவு பண்ணால் நீங்கள் 5 கோடி கூட செலவு பண்ண முடியல. அந்த 5 கோடிக்கு நீங்கள் எங்கெங்கேயோ போய் அழகணும், ஏதோ டொனேஷன் வாங்கணும், அது செய்யணும், இது செய்யணும். ஸோ யூ ஆர் நாட் ஈக்குவல் இன் ஃபைட்டிங் அன் எலெக்ஷன் அலாங் வித் அதர் community people. That is why Dr. B.R. Ambedkar fought for separate electorates and he secured separate electorates in the communal award. But the communal award got watered down to a Pune Pact. According to the Pune Pact, the political reservations were given or thrust on us for 10 years, which are continuing even today. And the full benefit of his thinking, the full benefit of his imagination never fructified in the fullest sense. ஏதோ நம்ம ஆளு கூட எம்பியாக இருக்காரு, நம்ம ஆளு கூட எம்எல்ஏ இருக்காரு. We have MLAs, we have MPs, we have ministers, we have IAS officers, we have IPS officers. But எந்த ஆஃபீஸரோ in full spirit செயல்படுத்த முடிகிறது? Which MP, MLA is able to cross the whip of the party and work for the betterment and the welfare of the community? It is not happening. இப்போ நீங்கள் மெட்ரோ வாட்டருக்கு போங்க, ladies are always happy the moment they open the tap, the water should come. The moment they switch on the light should give the light or emit light or burn the light. And the moment they open the gas should enable what they want to cook, whether to make coffee or whatever it may be. These things are absolutely essential for a housewife. Electricity, gas and running water in a pipe. But நீங்கள் மெட்ரோ வாட்டருக்கு போங்கன்னு யார் வேணுமன்னா தண்ணி பிடிக்கலாம். No discrimination there. The metro water pipe will never ask you, are you from SC community, are you from BC community, are you from other community అని கேட்கவே கேட்காது. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அங்கே உனக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கு. பட் மற்ற இடத்துல இன்னொரு இடத்துல போய் நீங்கள் அம்மா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கம்மான்னா கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க? ஏன் நீ தண்ணி வாங்க முடியாதா? ஒரு பாட்டில் வாங்கலாமே தண்ணி. இல்லாட்டி இன்னும் மிஞ்சி போனால் நீங்கள் என்ன, வெதர் யூ ஆர் a vegetarian or a non-vegetarian or whether you are this or that, invisible caste discrimination. It is not open. But you suffer from all this. You go and try to take a flat or a house on rent. The first question they will ask, சார் நீ மட்டன் சாப்பிட்றீங்களா? ஆமாம் சார், நல்லா சாப்பிடுவேன், தினத்துக்கு 2 கிலோ சாப்பிடுவேன். சரி சார், எங்கள் வீடெல்லாம் நாங்கள் நான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு கொடுக்கறது பழக்கம் இல்லையே சார்ன்னு சொல்லுவாங்க. There are certain areas which are reserved for certain communities. There are certain buildings which are exclusively reserved for certain community. This is all invisible untouchability. தீட்டு, தெரியாத தீட்டு, வெளியே சொல்லக்கூடாத தீட்டு, இதெல்லாம் அவர் வீடு அவர் கொடுத்துக்கிறார், அவர் இஷ்டம். நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? அவர் அப்பார்ட்மெண்ட், அது அசோசியேஷன்
ஒரு டெசிஷன் எடுத்தது என்ன வெஜிடேரியன்ஸுக்கு தான் இது கொடுக்கணும்னு. அது அவர் செயல்பாடு பண்ணுறாங்க. நீங்கள் யாருன்னு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்லி. These are all there here also in the income tax department to make this association to stand like this. I used to sit there for 1 month to conduct elections. உங்களுக்கு நான் எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு அங்கே உட்காந்து எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டோம், எவ்வளவோ பாட்டுப்பட்டோம். ஒரு சுப்பிரமணியம் தவிர ஒரு ஆள் வெளியே வரல. நான் நியாயத்துக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஆள் வெளியே வரல. எனக்கடை ஒன்று பேசுவாங்க, அவருக்கடை போய் ஒன்று பேசுவாங்க, அப்புறம் வெளியே போய் ஒன்று பேசுவாங்க. என்னென்னவோ கஷ்டங்கள். வை ஆல் திஸ்? என்ன நீங்கள் ஒரு விருந்தினராக கூப்பிடலையே சாப்பாட்டு கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு? யூ ஹவ் இன்வைட்டட் மீ டு கண்டக்ட் எலெக்ஷன்ஸ் டு த அசோசியேஷன் விச் இஸ் கோயிங் திஸ் வே தட் வே. அந்த ஸ்பிளிண்டர் இந்த ஸ்பிளிண்டர், அது பிடிக்கிறது இவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறது. சரி, நீங்கள் எது வேணுமானா பண்ணிக்கோங்க, நான் வந்தது எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு தான். எதுக்கு இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் தில்லும்புல்லு பண்ணுறீங்க? நான் தில்லும்புல்லு விட மாட்டேன் அன்னு சொன்னால் எல்லா ஆஃபீஸருக்கட போய், சார் அவர் யாரோ ஒரு ஆள்னு கூப்பிட்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க, அவர் இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆனார், அவருக்கு ஒரு வேலை கிடையாது, வந்து இங்கே உட்கார்றாரு, போக மாட்டேங்கிறாரு, எங்களை வேலை செய்ய விட மாட்டேங்கிறார். அந்த ரூமில் உட்கார்றதே ஒரு பெரிய இன்சல்ட்டு ஒரு அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரி. அது ஒரு குப்பை. ஒரு நாற்காலி கிடையாது, ஒரு சோஃபா கிடையாது, பைப்பில் தண்ணி வராது. ஏதாவது காஃபி கேட்டால் ஏதோ ஒரு காஃபி கொண்டு வந்து மூஞ்சில் கொட்டுவாங்க கேட்டால். அப்புறம் சுப்பிரமணியம் தான் அவர் பாக்கெட்டுக்குள்ள கை வச்சு அந்த 10 ரூபாவோ 50 ரூபாவோ நீக்கிட்டு he has to organize the coffee with his own resources. அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்னு நாங்கள் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து, அண்ட் சுபாஷினி அம்மையார் has brought lot of respectability, secured lot of respectability to this income tax SCST association by conducting the meetings, by meeting all of you. And you have to encourage her, you have to give all your support to her. Dr. Ambedkar suffered because his own community people never supported him, either in the round table conference or in other conferences. They all used to go with the other leaders. Among the other leaders who stood by him was Sardar Vallabhbhai Patel. God knows what reason, for what thing he supported. He used to call him doctor. What can I do for you? The moment he lifts phone or he makes a call. அந்த மாதிரி இப்போ யாருமே நடக்கிறதில்லை. சார், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எம்எல்ஏ பதவி கொடுக்குறேன்னு ஓடிட்டுறாங்க. கடைசியில் அது கொடுக்கறது மினிஸ்டர் போஸ்ட். என்ன? அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இஸ் த மோஸ்ட் பெஸ்ட் ministry that is given. Otherwise, Adi Dravidar welfare, or women welfare, or child welfare, or handlooms and textiles. இன்னும் பல்லில்லாத துறையெல்லாம் தேடி கொண்டு வந்து இவர் மினிஸ்டர், இவர் கேபினெட் மெம்பர்ன்னு சொல்லி கொடுத்துடுவாங்க. This is what we are suffering from, even in postings. When the postings are to be given, என்ன போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் இவருக்கு? இவர் நம்ம சொல்கிறது எதுவுமே கேட்க மாட்டாரா? அவர் பாட்டுக்கு அவரை செயல்படுத்திகிட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி இடம் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. சார் இருக்குது சார், டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ், ஸோ கொடுத்துடுங்க டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ். or some other thing where you are not able to show your full potential. All these things Dr. Baba Saheb Ambedkar have suffered. He was asking for an administrative ministry, but finally they made him law and justice. There also he was doing certain things for the betterment of the society, like giving equal rights to women. Dr. Rajendra Prasad was the first person to oppose this. They all say country is not yet ready for all these reformations. Country is not ready for maternity leave. Country is not ready for 8 hours work.
country is not ready for Hirakud Dam, country is not ready for Bakranangal Dam. What is all this thinking? Can anybody say that the country is not ready for Hirakud Dam? Can anybody say country is not ready for Bakranangal Dam? Can anybody say that people should work 16 hours a day without equal wages, not 8 hours? Why should women be not given maternity leave? Now we have come to the paternity leave also. அந்த காலத்தில் அவர் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் சாதிச்சதுனால இப்போ நம்ம அது இன்னும் பெட்டர் வேல we are trying to take it. Like this, அவர் பற்றி பேசணும்னா we will not be able to complete the speech in a day. Such a great man, a person who studied everything and achieved 32 degrees. When the whole India was crying that untouchables are not entitled to study, they are not entitled to go to schools, they are not entitled to hear Vedas. If somebody hears Vedas, put molten lava in their ears. And if somebody tries to read Sanskrit, cut their tongues. அந்த காலத்தில் படித்ததவங்க. He was also able to read because able to go to school because of his father working in a military, and the military people are entitled to go for schools. So, but even then he was thrown out. But அவரோட compare பண்ணா in what position we are now? We are able to wear pants and shirts. தினத்துக்கு ஒரு பேண்ட் மாத்திரம், தினத்துக்கு ஒரு சட்டை மாத்திரம், டிஷர்ட் போடுறோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அங்கே காஸ்டேஜும் கிடையாது, அங்கே அன்டச்சபிலிட்டி கிடையாது. இன் வேரிங் க்ளோத்ஸ், பையிங் க்ளோத்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் அவர் ஓப்பன் வெல்த் டு த சொசைட்டி. இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஈக்குவாலிட்டி. இந்த ஈக்குவாலிட்டின்னு நீங்கள் பார்த்து இந்த ஈக்குவாலிட்டின்னு அனுபவிச்சு தேர் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டி எவ்ரிவேர் இன் த சொசைட்டி అని நினைக்கக்கூடாதுன்னு தான் இந்த பாயிண்ட் எழுப்பி சொல்கிறேன் நான். This is all invisible equality. It is not a real equality. The real equality is in the village. The real equality is in your marriages. The real equality is in dining. The real equality as to you should fight the elections on the same way the other man fights. There should be justice, social equal justice of all types, not a single type. So, gentlemen and ladies, my request to all of you is, whatever you have achieved so far is really great, but don't leave it there. Take it to further by educating your children, your kith and kin, and the society where you are living. Dr. Ambedkar those days said, with great difficulty, I brought this caravan up to this point. For heaven's sake, don't take this caravan backwards. Take it to the forward, even if it is 1 step or 2 steps or 3 steps to the forward. முன்னுக்கு கொண்டு போங்க. கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறது, இது தயவு பண்ணி பின்னுக்கு கொண்டு போகாதீங்க. உங்களுக்குள்ள அநேகமான டிஃபரன்சஸ் இருக்கலாம், பட் at one point you should come together and take this caravan to the front or to forward by any number of steps. ஸோ இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கணும்னா பேசலாம், பட் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், நான் சொல்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், பட் மற்றவங்க பேசுகிறதுக்கு கூட டைம் இருக்கணும். அதனால் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.